Good evening, everyone. Next important topic in our income tax is residential status. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದೀವಿ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ NRIs ಅಂತೀವಿ, ನಾನ್ ಸೈಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ IT ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Maybe a foreigner also can be a resident in the eyes of IT. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಪರ್ IT fulfills the conditions of income tax, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ, ಆ ತರ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಲೈಕ್ who is resident and what are the conditions anta, because once we complete this residential status we have to see the incidence of tax. Nimma section B alli incidence of tax related question irutte. Okay, so we will quickly complete this. IT, as per IT Act 1961 there are conditions. First is basic condition, second is additional condition. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. But right now, if any person stays in India in previous year for 182 days or more than that, or more, 182 days ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ previous year ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ previous year for this financial year is 22-23. So 22-23 ಅಲ್ಲಿ any person stayed for 182 days or more, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, if this condition satisfies, we call that person as resident. That's why yes, if he fulfills, yes, he is a resident. Fulfill ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, don't worry, check for the second condition. Second condition ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 22-23 ಅಲ್ಲಿ 60 ಡೇಸ್ ಇದಾನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾನ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷ, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ 4 ವರ್ಷನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he should be here in India for 365 days. Okay, so if he fulfills this condition, if yes, we call him as a resident. If no, he is a non-resident. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು 182 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, that is first condition. Second is 60 days in previous year plus 365 days in immediately preceding to previous year. ಈ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ್ರೆ we call that person as resident. 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, then he is a non-resident. ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ these two, this and this are basic condition. 2 basic condition ಇದೆ ಅನ್ನಲ್ವಾ, these two, this and this are basic conditions. ಈ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸರಿ we come to know he is a non-resident, then no need to worry. If he is a resident, ಈಗ ಅವ್ನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, in that case we have to check 2-3 things more. 2 things actually. ಏನದು? What is that is,
If he is a resident, check for the first additional condition. First additional condition says, ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 years ಹಿಂದಿನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಹಿಂದಿನ 10 years ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ 21, 22 ಟು 12, 13, ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ 10 years ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 years ಅವನೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, 2 years ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, 2 years ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ 2 conditions ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದಾನ, ಎಸ್, ಈಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆ ಥರ any 2 years he should be treated as a resident of India. That is first condition. Okay, if yes, wait here. Check for the second condition. What is the second condition? He should be here for 730 days in 7 years preceding, immediately preceding to previous year. This is first 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So from here to here, 2021 ಇಂದ 15, 16 ಆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ 7 years ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವನು ಮಿನಿಮಮ್ 730 days ಈ 7 years ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 2 years ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. 10 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 years ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 7 ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ 7 years ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 730 days ಅವನು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿಸ್ 730 days ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 730 days ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಈ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆರ್ ನನ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 2ರಲ್ಲಿ 1 ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. Okay, these are the condition. There are 2 basic condition, 2 additional condition. Basic condition ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 satisfy ಆದ್ರೆ he is a resident. Additional condition ನಲ್ಲಿ 2 satisfy ಆದ್ರೆ resident, ordinarily resident. 1 condition ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು condition fulfill ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ resident, not ordinarily resident. Ordinarily resident. Okay. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈ ತರ ನಾವು ಒಂದ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಇವಾಗ ಬಂದ ಹೋದ, ಈ ತರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ದ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. 1-2 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನೀಗ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಎನಿ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, 2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ತರ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ Category 1, in case of an Indian citizen who leaves India during the previous year for the purpose of employment, this is first one. Okay, ಇದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಾವು 2 ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ 60 days, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, 60 ಮತ್ತೆ 365 ಇದನ್ನ
ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 182 ಡೇಸ್ ಇದಾನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ he is not a resident. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಫ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದ ಅಂಡ್ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. We have seen two conditions. One is Indian citizen leaves for job ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವಾಗ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂ ಆಫ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ in that case also we will check only 182 condition. 60 plus 365 days ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಬರ್ತ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ನಾನಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು, ಆ ಥರ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓನ್ಲಿ 182 ಡೇಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Here also will not check. And these things are we have seen, right? And additional conditions also we have seen. One question, no? Mr. Prakash, he is a foreigner, came to India from Poland for the first time 1/4/2016. He stayed here continuously for 3 years and went to France on 1/4/2019. However, he returned India on 1/7/2019 and went to Poland on 1/12/2020. Again came back on 25/1/2023 on a service in India. What is his residential status for 23-24 assessment year? Okay, so this is for your ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇದ್ದ, ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನ ಅಥವಾ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಏನು, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಡೇ, ದ ಡೇ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಡೇ ಹಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಡೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ. ಈಗ 25 to 31st January, so 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 days. Okay, and February is 28, March is 31. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 7 days, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 28, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ 31. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 66 days. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, 182 ಡೇಸ್ದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, 60 days ಇದಾನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, 66 days ಇದಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 4 ವರ್ಷ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 365 days ಇದಾನ? ಚೆಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 2019 ಟಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ವರ್ಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ 1/7/19 ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 31st March 20, 1 year ಇದ್ದು. ಬಟ್ ಅವನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ 1/4/20 to
1/12/2020. ಈ 2 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಈ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. 2020ಗೆ ಹೋದವನು 2023ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 2021 ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು 2021 ಮಾರ್ಚ್ 2021 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/4/22 1/12/2020 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೈಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಡೇ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 245 days. ಅಗೇನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಬಂದಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ 1/7, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2019 ends on 31st March 2020. ಸೊ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 31st ವರೆಗೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 275 days ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? And before that, he came to India on 2016. He stayed here, right? He stayed here for almost 3 years, continue 3 years idane. So 365, 365, 365. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ 4 years ಅದಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? 60 days ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 years ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 885 days ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 365 days ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ದೋ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಫಾರಿನರ್, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ನ, ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೇನು ಹೇಳತ್ತೆ? ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಅವನು 2 years ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 years ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 years ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 365 days, 365 days, 365 days ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10 years ನಾವು ಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ 182 days ಅವನು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 3 years ಅವನು 365 days ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 182 days, 182 days, 182 days ಮೋರೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು 3 ವರ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್. 10 years ಅಲ್ಲಿ 2 years ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ರೈಟ್? And then check for second basic condition, second additional condition, 730 days in last 7 years immediately preceding to previous year. So check ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, if you consider only these 3, 1 2 3 4 5 6 years ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 730 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ both the additional condition he satisfied. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ? one of the basic condition satisfy ಮಾಡಿದ್ರೆ he is a resident, and if he satisfy both the additional conditions, ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? we call that person as a resident and ordinarily resident. Same thing. He is not ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? Determination of residential status, Prakash, previous year, assessment year, conditions, basic condition 182 days, and second condition, first condition on satisfy madilla, so not satisfied. Second condition, yes, he satisfied, so go for the additional condition. ಎರಡು condition ಅನ್ನು satisfy ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. As Mr. Prakash satisfy the second basic condition and both the additional condition, he is a resident and ordinarily resident.
I hope clear ಆಗಿದೆ. Next, Mr. Tom Cruise, a foreign national and a person with the Indian origin. Indian origin ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ what I have told. If that person is a Indian origin, we will not go for the second basic condition. First basic condition ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. But yes, he comes to India for the first time on 22nd August 2018 and left Tokyo on 5th 2021. He arrived on 26th Jan 2023 and left so and so date, right? So determine his residential status. See, when we come to know he is a Indian origin person, second condition ಅನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅವನು 26 ಜನವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ 30th ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 26, 27, 28, 29, 30, 31. So 6 days plus February, okay, 28 days plus March, 30 days, right? ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 65 days. ಅವನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ and he is a just like Indian origin but foreign person, foreign national. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಾ? ನೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೀ 65 days ಇದ್ದಾನೆ, which means he has not satisfied the first basic condition. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ if he is not a resident, we will not even consider the additional condition. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ stay in India 182 days or more, that is the first condition, not satisfied. Additional condition not applicable, because when he is a non-resident there is no need to check the additional condition. Okay, so as Mr. Tom Cruise is a Indian origin person, he has not satisfied and he has not satisfied the first basic condition, so he is a non-resident. That is the conclusion. Last one, maybe. Okay, Mr. Satish, employee, he has left India for the first time. That means adra ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷನೂ ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಇದ್ದ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. Okay, for higher training, remember, employment is different, training is different. Fine. Employment purpose ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, only the first condition ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here he went for some training, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ his residential status. So last year ಅವನು ಯಾವಾಗ he has left, okay, on 16th July 2022 ಗೆ he has left India for the first time. That means from 1st April to till here he was there in India. So the total days is 107 days. But idu first condition na satisfy ಮಾಡಲ್ಲ, 182 days ಇಲ್ಲ ಅವನು. No worries, check for the second condition. 60 days idana? Yes, it is more than 60 days. Last preceding these 4 years 365 days idana? Yes, because he is a resident, because he is a Indian citizen and he left India for the first time. Every year, like, he'll definitely satisfy the first condition. Basic condition satisfy maade ಮಾಡ್ತಾನೆ, he's a resident. So second condition is satisfied. If he satisfied any of these condition, come for the second condition, ಅಂದ್ರೆ additional condition. Additional condition ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, resident for 2 years.
Yes, he is resident for whole his life ಅಲ್ವಾ? Till last year on resident ಇದ್ದಾನೆ. Last year on resident. So yes, this condition is satisfied. 730 days ಇದ್ದಾನ? Yes, because 365 days consider ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ yes, 7 years ಅಲ್ಲಿ 730 days ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ satisfy ಮಾಡ್ತಾನೆ. As Mr. Satish satisfied the second basic condition and both the additional condition, his residential status during the previous year would be or shall be resident and ordinarily resident. Okay, so in case, just in case ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ 182 ಡೇಸ್ ಅವನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಿರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. he would be considered like he will be considered as non-resident. I hope clear ಇದೆ. Next, if you people have any doubt, you can ask me. Next, immediately incidence of tax ನೋಡೋಣ. ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್.